More accents about this chat. சளி பிடிச்சிக்கிட்டு பெருத்த எம்சியாக இருக்குது. வேல்கோவிச் மாதிரி ஒருத்தர் முட்டுறதுக்கு வேணும்ல. ஸ்டோனிங் மற்றபடி பார்த்துக்கிட்டோம். வணக்கம். Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers, so will they be going back happy at the end of 90 minutes? Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. So we're very much on the way now. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Zielinski makes the starting 11. Talk to me, Jim. What can we expect from him? I think he's going to be really important for this team, Peter, because he provides a wonderful balance between attack and defence. He's someone the manager can trust. Vlahovic! Goal. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Milan have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. And it's Schneider. Milan leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Schneider. Zielinski, and he's intervened well there.
Can he finish? And he's heaved it away. வணக்கம் மக்களே. Martinez proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. And it's Schneider. Well, that Yeah, defending is Rendra. unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. பேசுறது நல்லா கேக்குதா? Akanji calmly anticipates. Modric. Thuram receives it in a good position here. And that's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Inter clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And we have our very first corner. கோல் அப்ப Mignon Like can I needs put a you sigh down? of relief as he gets his hands on the ball. Milan have the chance to go the other way. Odo. Now it's Vlahovic. Oh, that's வானதி ambitious. கம்ஸ்டா. And no one is overly concerned about that. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. And here's Vlahovic. There's the shot! அடப்பாவி ஸ்னைடர். Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Modric. Milan can certainly afford to see this half out. ஐயோ ரெண்டு தாறுமாறாகுது. The break. Mignon getting this one clear. Barella. ஹாய் ஹரிஷ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? Now it's Thuram. And he cuts out the supply. This is Modric. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And Okay. it's half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the பேசுறது one கேக்குதா? goal. It's still ஹாய் 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 anybody's ஹாய் game ஹாய் here. ஹாய் ஹாய். Milan up by one goal at the halfway point. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Milan have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So straight into the second half. Milan currently ahead by the smallest of margins. He's found a way through. He's got plenty of space out wide here. Opts to play it back. Showing great feet there. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதே கடவுளே. Still separated by the game's only என்னையா goal. அது? And he's forced to go back. Tonali, Odo. Schneider, and here's Vlahovic. Great ball, and he's in. And Martinez! உள்ள போவானாங்கறானே. And kept out by the most elastic of saves. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Damian is there to clear. Well, there was an element of promise insofar as தடி they ரெண்டு kept the ball பயங்கரமா well, இருக்கு but ப்ரோ இன்னைக்கு. they did very little with it. And he's in on goal. Angisa. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality, and Zielinski! Zilik. That's got him rattled.
Adrian, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. நான் எப்பயோ பாஸ் போட சொல்லிட்டேன் ப்ரோ, போட மாட்டேங்கிறானே. Searching pass is played there. Mignon gets his hands on it and the danger is averted. Well, it's definitely the right Select attitude. CF Oh, he's been caught on it here. Barella. And it's Tonali. சூ, நெட்வொர்க் ரொம்ப லேக் அடிக்குதே. என்னடா இன்னமாடா சரி பண்ணாம இருக்கீங்க? For Chalhanoglu. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Not the most accurate pass. And it's Snyder. He's had a fair tumble under that challenge. பவுல பாத்தியா இல்லையா? Yeah, that பவுல் does பவுல் look a பவுல். foul. Referee's given Thank a you for free the kick. like. Just a talking to, I think. Yes, it is. That's an extra. It's fallen kindly here. கோலை பாத்தீங்களா இல்லையா? கோல் 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 கோல். ஸ்னைடர் பயங்கரமா எடுத்தான்ப்பா. யாருக்கு அதுக்குள்ள ஸ்டெமினா செத்து போச்சு? மார்டினஸ்கா இல்லையே, ஓடோக்கு பாட்டா ஓடோ. கோல் 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 கோல். It's all becoming so easy. They forced the error and extracted the maximum தலைவலி. punishment. டொனாலியே செத்துட்டான். Decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. ஸ்னைடர் செத்துட்டான். To force the error. டேய் என்னடா எல்லாம் இப்படி பொத்து பொத்துன்னு செத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? என்னடா இது? Milan find a position of real strength now. He'll try from distance. ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. இவர் எல்லாரும் செத்துட்டானோ. That's at the end. Milan have done it. The perfect outcome in this most precious of கிராஃப் ரொம்ப games. மோசமா இருக்கே. டிவிஷன் மேட்ச் போகுமா? Some message came. First. ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு. இன்னொரு ஆளையும் தூக்கி கீழே வச்சுக்க வேண்டியதானே? ஏன் என்னப்பா பிரச்சனை உனக்கு? பார்த்துக்கிருக்கவங்க மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்கப்பா. கூடிய விரைவில் 85 இருக்க நம்ம இப்போ சீக்கிரம் இந்த மாதத்துக்குள்ளே 90 இல்லை 100 ஆச்சும் போய் ஆகணும். போகிறோம். டிவிஷன் 2 போக மாட்டோம், அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான். பட் இதுலேயாச்சும் போகும். Denoy
noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Red is the colour, the only மற்றபடி colour. வேறு என்ன We bring you this game, of course, எல்லோரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு from இருக்கீங்கோ, Old Trafford, எப்படி Manchester. போயிட்டுருக்கு? So we're up and running. Otto making his 100th appearance here today, of course. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he... And the shots! அடங்கு எதிராக புறா வெளில That's what போகுது. he had in mind. He just didn't catch Stop that pushing one them right. so hard. ஓகே தலைவரே. Looking for options for movement. Albert Ferrer kept his eye on it, and he's there. He won't be happy with that one. That's good play from him. Duke receives it in a போகுது good போகுது அதெல்லாம் position போகுது, பெரிய here. மேட்ரு கிடையாது, இதெல்லாம் பெரிய மேட்ரே கிடையாது. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. He's rising! He will be livid with himself. Nicely aimed pass. Now it's Berbatov. And this is Shevchenko. Van Dijk. McAllister. Pass is coming off in quick succession here. நம்ம போய் அள்ளி போட்டுருவோம். There is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. He's being urged to shoot. Oh, shooting chance! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead, bro. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. The first breakthrough. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I Day, get day, the day, feeling ஒழுங்காடு. they're wanting another as soon as possible. Now, try to spin that positively. I certainly can't. Schneider. Well, that was a Hey, period of ala possession pass which forward. carried just about no threat at all. Albert Ferrer kept aware, and it is reclaimed easily. Manchester United currently a goal to the good, and with the lion's share of the ball. That is good pressure, just hounded him off it. Spread out to the left. டேய் ஸ்னைடர் ஏன் இப்படி Half an hour ஆடிக்கிட்டு இருக்க? played now. Albert Ferrer. And the two sides separated by the game's Dembele. only breakthrough moment to this point. And நம்ம the போய் எல்லாம் score is புறக்கி 1-0. போட்டுருவோம். Otto. Shifted it to the flank. எத்தனை பேர் போனாலும் It அத்தனை looks பேருக்கு என்கிட்ட very ஆள் much இருக்கு. like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And it's Guti. ஸ்னைடர் ஏன் இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியலை. And he was quick to react. Well, he's seen that early. Used a certain sixth Zinchenko. sense. And that pass is somewhat less than ideal. Takes a shot. போல. And the keeper could only will that wide of the post. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. And that intercept. ஓட மக்கு மாதிரி விளையாடிருக்கான் bro எனக்கு. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Manchester United up by 1 goal at the halfway point. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game as well as intent. But I can't லா help லா லா feeling லா that லா their லா efforts deserve என்ன பண்றது a little bit என்ன more. பண்றது ஒன்றும் பண்றதுக்கு இல்லையே. Manchester United leading via the game's only goal, 1-0 at the break. And so the action is resumed. Manchester United leading courtesy of the game's only விர்ஜில் goal. van Dijk இந்த
தருதலை பயப்புள்ள நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் Berbatov. Adams. ஆடம்ஸ் விட்டா Duke அது going நம்மால் about எடுத்து things போட்டுருவான். with real menace. Adams. Passing is crisp and sharp. Over to the right flank. Cross to the back post. அட முக்காமக்க உள்ள போகணாங்கிறானே. McAllister. Oh, good looking ball. Now it's Berbatov. McAllister விட்டோம்னா கோல். Juve. And here's Dembele. And a chance. சொன்னனா விட்டோம்னா கோல். Goal. சொன்னனா. They have grabbed themselves an equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. That is a super smooth goal. Beautiful manoeuvring of the ball and splendid authority in the finich. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. 71,550. Borussia Dortmund restore parity. And Guti! விட்டு கோல் பாரு. This is called comeback டா. It really is a finish. என்ன of கோல். the highest order. And they've got their lead back. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. ஏன் செக் இப்படி ஆடுறான். So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, Peter, just see here how நினைச்சேன் a lot of McAllister the எடுப்பான்னு. attacking players aren't dropping எடுத்த back மாதிரி anymore. எடுத்தான். And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, super find. Tries a shot! அதெல்லாம் போகாது. No worries. Borussia Dortmund certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Closing in on the last quarter of an hour. எடுத்து போட்டுருவாங்க. Knocks it into space. And he's cleared it out of harm's way. பல்லு அதிலெல்லாம் தரமா Now இருப்பானோ. for a throw in. And it's Berbatov. And it's made its way to him. Joe! And செக்கு Chip உழைக்கிறான்ப்பா. pulls off a sensational save. It's their second corner of the game. Oh, good effort. நல்ல வேலை கமெண்ட் பண்றீங்களான்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கோல் விட்டுருப்பான். Absolutely knew he could ill afford to miss that. Costa Curta. Oh, terrible pass. எனவாரோ விட்டான்டா. And the shot. Oh, good finish. எதுக்கு கோல் செலிப்ரேஷன் பண்றான்? Remarkable powers of recovery. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Terrific goal. What a super sharp finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And now he has two. ப்ரோ மேட்ச் முடிச்சுட்டு உன் டீமை காட்டு ப்ரோ. கண்டிப்பாக காட்டுறேன் ப்ரோ. நம்ம டீம் அவ்வளோ பெரிய டீம்லாம் இல்லை. கண்டிப்பாக காட்டுறேன். நான் 2-3 டீம் வச்சுருக்கேன். பட் பேசிக்காக அந்த லெஜெண்ட்ஸ் டீம் வச்சு தான் அதிகமாக ஆடுவேன். ஓகேவா? மற்ற நேரத்துலலாம் ஜஸ்ட்டு பிக்கப் பை ஸ்டாட்ஸ்னு கொடுத்துட்டு அதில் விளாட்றதான். நானும் அதே தான். என்னினமடா நீ அப்படிங்கிற மாதிரி தான். Substitution for Manchester United. Number
குரல் கொஞ்சம் ராஜேந்திர மாதிரி இருக்கும். அது என்னது மொட்டை ராஜேந்திர மாதிரி. ஏன்னா அந்த இங்கே கிளைமேட் அக்காமடேட் ஆகாமல் குரல் கட்டிருச்சு. ஓடி போல் செலிப்ரேஷன் என்ன பண்ணுற? போல் செலிப்ரேஷனு சாவுடா. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Manchester United have their lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Albert Ferrer spots it and intercepts. That's a cute ball. Oh, that's a key interception. Vankkam. Now that looks a decent ball. Looking to play him in. That is good alertness. Oh, no, that was never going to make it. And that will be it. Manchester United proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won it. இதான் ப்ரோ என் ஸ்குவாடு. இன்னும் நிறைய ஸ்குவாட் வச்சுருக்கேன். இது என்னோட ஓல்டு ஸ்குவாடு. அதே மாதிரி இந்த நோ அப்டேட் கார்டு, ஷோ டைம் கார்டு, இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கார்டு. அந்த ஏல பிளேயர் ஸ்கில் ஏல இருக்கும்ல, அவங்க எல்லாத்தையும் இதில் அள்ளி போட்டு வச்சுருப்பேன். நார்மலாக அதிகமாக நான் மேட்ச் விளாட்றது இந்த ஸ்குவாடோட தான். கேட்டாப்புல போயிட்டாப்புல. சரி, ஓகே, நம்ம இன்னொரு மேட்சை போயிட்டு போட்டு முடிச்சோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஷோ டைமாக காமிச்சிட்டா போச்சு. இல்லை, பாதி பேர் ஷோ டைம் கிடையாது. நான் உங்களுக்கு இப்படி காமிச்சேன். என்கிட்ட என்னென்ன பிளேயர் இருக்கான்னு தானே உங்களுக்கு வேணும். பிளேயர்ஸு, ஜஸ்கிங், ஆக்ஷன், ஃபில்டர். ஓகே 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 சாரி சாரி சாரி. கார்ட் டைப்பு, ஹைலைட்டு, ஷோ டைம். இதுதான் என்கிட்ட இருக்க ஷோ டைம் கார்ட்ஸு. எபிக் ஒருத்தன் தான் இருக்கானா? நார்மல் எபிக்னு போனோம்னா அங்கே எல்லாரும் இருக்கானோ. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஆனால் இப்போ வர எப்பிக்கோட எனக்கு இந்த கார்ட்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். லெஜெண்டரி கார்டு. ஆனால் இதில் பாதி பேர் லைக்கு அப்படி சொல்கிறது நெய்மரு, அப்புறம் இன்னும் ஒரு 2-3 பிளேயர்ஸு, அவங்கெல்லாம் வந்து வெளில கொடுத்துட்டேன். என் ஃப்ரெண்டு தேவையே இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்ச நாள் வந்து வெளில விட்டுட்டான்.
வரியா ப்ரோ, நம்ம 2 பேரும் வேணா ஒரு மேட்ச் ஆடுவோம். நான் லாஸ்ட்டு ஒரு மேட்ச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். போயிடு. ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த கொனாமி அக்கௌண்ட்டோட லிங்க் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தூக்குனானுவோம். என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு சில கார்டெலாம் வந்து நிறையா கிடைக்கவே கிடைக்காது. அந்த மாதிரி கார்டெலாம் வச்சுருந்தான். இந்த சும்மா வாங்க, எப்படி நான் தான் தூக்க போகிறேன். அதனால் நீங்கள் வந்து அசால்ட்டாக என்கிட்ட விளாண்டுட்டு போகலாம். முடிஞ்சா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கா? கத்திட்டாப்புல நம்ம ஆளு. வேலை முடிஞ்சிடா வேணும். ஓகே ஓகே, வரேன் வரேன் வரேன். நாங்களும் சும்மா தான் ப்ரோ. இப்போ என்னோடய மேட்ச் ஹிஸ்ட்ரி லிஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்து இப்போதைக்கு காமிக்க முடியாது. காமிக்கிறேன் பாருங்க. நான் தோக்காத மேட்ச்சே கிடையாது. அவ்வளோக்கு ஒரு டம்மி பிளேயர் நான். இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆள் வந்து ஹரிஷ்னு ஒருத்தர் என்னோட மெயின் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கார் பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்காப்புல. டிவிஷனலில் 1 பிளேயரு. ரேங்கிங்கில் வந்து எத்தனை 420 ரேங்க் அவருக்கு. அவர் கூட விளையாண்டது எதுலேயோ போய் பார்க்கலாமே. மேட்ச் ரூம் செட்டிங்ஸ் இல்லை. மேட்ச் செட்டிங்ஸ் இல்லை. இந்த தவறை தான் நான் பண்ண பார்த்தேன். கஸ்டம் எஃப்எஸ் போடுவோமா? கஸ்டம் ஓகே. என்ன கேமரா காணும்? டிவைஸ் டிஃபால்ட் எஃப்எஸ் போட்டு தான் வேலை செய்தாக்கும். வேலை இங்கிருண்டா. நெட்டு லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்குது ப்ரோ. வந்துட்டேன். பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை, வாங்க வாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
ராஜு 787 இது நீங்கள் தானா? இப்போ கேமரா குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஓகேவான்னு பார்த்துங்க. மேட்சுக்குள்ளே போகலாம். என்ன ப்ரோ போயிட்டேன்? வா ப்ரோ நைஸ் ப்ரோ. வேற ஒன்றுமே யார் இது? எங்கேயோ பார்த்த முகம் மாதிரி இருக்கே. பேட்டஸ் டூட்டா யோ சாலா எங்கே கிடந்தே எடுத்த நீ? அட்டா பாவிகளா. டீசெண்டான டீம் தாயா. சூப்பர். நைஸ் டீம். இதில் மாதிரி இதில் அந்த வியூவர்ஸில் செட் பண்ணுமா? நாளைக்கு செட் பண்ணிக்கும். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone and thanks Peter. It's great to be on board. Blitzkrieg ஆச்சே. நம்மள்ட்ட கொஞ்சம் பார்த்து தான் வேணும். Few venues rise to an occasion quite like this one. It is of course the world famous Old Trafford. Things already rolling. Le. Oh, good looking ball. Knocks it out wide. And the finish! And that is doing no harm at all. Sneijder probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Sneijder! Brilliant! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. I doubt very much that this was in the script. Now it's Sneijder. He's shifting through the gears here. And here's Van Nistelrooy. And the pass is intercepted. Neither of these two want to come off second best.
பொறுமையாக அடைந்திருக்கலாம். சரி, Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Guti. Passing is crisp and sharp. Brilliantly cut out. Manchester United with their first corner. The first in the game for either side, actually. He leaps for it. அடப்பாவி டோனி ஆடம்ஸ் இப்படி விட்டுட்டியாடா. Not quite. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Manchester United already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. And it's Sneijder. Guti. He's given it back, but missed the line! Sorry bro. Tiny finish. Again in a trice, and they are soaring. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in everything they do now. அடச்சி சிக்கல. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Guardiola. Spread to the right. Knocks it into space. Berbatov. He's having a hit! எடுத்து போட்டான்டா. He's got away with one there. Madrid are looking to break at pace. No luck with that dink over the top. Albert Ferrer. Sneijder. 2 added minutes. Got it. Looking to play him in. And that's been won straight back. He's picked his way through. And we've reached half-time. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. ஓடாக்கு பதிலாக பெக்கம் ஒன்று வச்சுருந்துருக்கலாம். ஓட இப்போ செத்துருவான். Pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. Down to business again. Mohamed Salah. And played cross-field, changing the point of attack. Otto making good progress on the right-hand side. Akanji gets across to intercept that. அஞ்சு எடுத்து போட்டான். ஐயோ. Berbatov providing an outlet on that flank. அடே டே டே. Chance! And என்னடா he's வேடிக்கை stripping பார்த்துக்கிறீங்க? away. Just as they wanted it, just when they wanted it. Real Madrid always come back, So bro. precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid cut their deficit and look raring to go again. ஊட்டி The அழுத்துறா. manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Van Nistelrooy, Sneijder, and Adams. Manchester United suddenly appear frail. Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty perhaps, and they can't drift into a carelessness or this could get away from them. ஒரு ஸ்டெப் லாக் ஆகுது. And claimed it back swiftly. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here.
Now it's Berbatov. Schneider looking understandably energised after his goal. He is through here. இந்த பையபிளைய விடாதீங்கடா. Salah. மொச்செடுங்கடா, மொய்ங்கடா. Nicely aimed pass. Mohamed Salah couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Yeah, the confidence we can admire, the decision making we can't. He learned from it. பெர்பட்டாஃப் எதுக்குடா குறுக்க வர? Oh, red, nice interception. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Guti. Guti! Substitution for Manchester United. It's their second corner of the game. Number 15, Guti. Number 22. And it's been taken short. Number 4, Schneider. Madrid are looking to go forward now. Number 24, Vankkam. Oh, that's fabulous. Number 21. He's found some space. Oh, shooting chance! Number 3. சென்டர்ல ஒருத்தோடி அந்த அவனுக்கு போடுறது கூட இருக்கும். Could have brought them level. And that's really unlucky because he didn't do an awful lot wrong then. It's a let-off for that defence. Van Nistelrooy being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and they've got to be careful. And a chance! And it's hit the woodwork and out! தலைவன் எப்படி சதறாப்ல? Very much into the last knockings. And it's Vankkam. He's having a hit! இந்த பட்டன் கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப இது பண்ணுது. And the number on the board is 3. Can he get it through? That has been cut short. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And that's that. Well played, bro. Manchester United pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Van Nistelrooy picking up the Man of the Match award, and no surprise please there. Take some time out to give your support to our Well, how will we look back on that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. நல்லா தான் ப்ரோ விளாண்ட. உன்னோட இது மட்டும் ஃபார்மேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் செட் பண்ணினா சூப்பராக இருக்கும். பிளேயர்லாம் பயங்கரமாக இருக்கானோ. உனக்கு மிடில் வந்துட்டு இப்போ நான் மிடில் அப்போ உனக்கு வந்து பார்த்துச்சுக்கோங்க. இப்போது மேலே இருக்க 3 ஃபார்வர்டாக டோட்டியும் ஃபார்வர்டு தான் ஆடுவான். இவனும் டிஃபென்ஸ். ஆனால் அவனுக்கு 2 பேர் சென்டரில் நிற்கிறானோ. அதனால் இந்த ஒய்டு ஸ்ப்ரெட்டு முழுக்க ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ 2 ஃபார்வர்டில் இந்த ஒய்டு ஸ்ப்ரெட் அந்த சென்டர் பேக்கை நோக்கி தான் வருவான். இவங்க 2 பேர் எடுத்துருவாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த டைம் வந்து கொஞ்சம் ஓவர சென்டர் பேக் தான். ஒரு பேட்டர் ஷூட்டாக நீ வச்சிருக்க தெரியும். அந்த மாதிரி பேட்டர் ஷூட்டாக வந்தால் பிடிக்கிறது கஷ்டம். அப்போ நீ என்ன பண்ணு, அது மட்டும் இல்லாமல் நீ வச்சுருக்க பிளேயர் எல்லாமே வந்துட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணாமல் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரைட் பேக்லாம் வந்து நல்லா கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாரு, நான் என்கிட்ட இருக்க ஆள்லாம் காமிக்கிறேன். என்கிட்டயும் டிக்ஸே இருக்கா. ஆனால் டிக்ஸே 90 அதில் தான் வருவான். ஆனால் போய் பாரு, ஸ்டாட்ஸில் வந்து ஒரு சில விஷயத்தில் வந்துட்டு எங்கள் டிக்ஸே இந்த 94 தான் எனக்கு டிக்ஸு. ஆனால் ஸ்டாட்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்குவேன், இதெல்லாமே கூட இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ
இப்போ இவங்க எல்லாமே எனக்கு கஸ்டம் ட்ரெயின்டு தான். பத்தியா 102 102 99 102 இவ்வளோ ஏன் தலைவன். எனக்கு கேர்ள்ஸ் ஆட்டே அடிக்க தெரியாது, ஆனால் கஸ்டம் ட்ரைனிங்கில் கேர்ளை பற்றி அவனுக்கு 102 இந்த மாதிரி இருக்குது. அதான் சொல்கிறேன், கஸ்டம் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபார்மேஷன் ஒரு லெவலில் செட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக ஆடலாம் அவங்க டீம். அதுவும் அந்த பேட்டர் ஸ்டூட்டெல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். நல்ல கார்டு அது, ஓகேவா? அதனால் பார்க்கலாம். நாளைக்கு பார்ப்போமா? ஸ்ட்ரீமை முடித்து கொள்கிறேன் இன்றுடன்.